Good evening and welcome to Point Blank here at KTN News. The matters here that KTN is going to hear tonight are done in the public interest. Well aware about the laws of libel and defamation. But then, do the rich also cry? Cry My Beloved Country by Governor Mike Sonko. Karibu sana, Governor. Thank you. To Point Blank at KTN. Thank you very much. I'd like to be just very brief so that we don't keep on repeating what we already said. I'd like to take you back on a letter that was written by Talib Mbarak to me, Governor Mike Sonko. Sorry, on the who's Talib Mbarak for the viewer who didn't? Talib Mbarak is the CEO of EACC. We have good working relations with EACC. CEO, and I don't want to maybe tarnish the good name of EACC because they have an investigation against mwananchi wa kawaida aelewe ni nani unamtaja. Sawa. So hii barua ni tarehe 27 June 2019 tuliwachia part 1 LR number 209/1353968 Woodley Estate, Roslyn L Njeri. So when Twali brought this letter, aliniambia Njeri, na he wrote this letter to me. Akaniambia Njeri is ready to surrender this land, hataki kuchajiwa. So and maybe because of time, I'll just read the paragraph which I already read in the first part. The purpose of this letter is to request your office to honor its commitment of refunding the outstanding premium. Premium is the fees which are paid once you are located with a letter of allotment. So Njeri waelewe ni nani? Njeri ndio alikuwa amekuwa allocated hii shamba ya county ya Woodley. And kwa hii kesi EACC are doing a very kwa hii kesi EACC are doing a very good job because they are trying to repossess this particular land belonging to the public back to the county. Na Njeri bwanake kabla apate hii shamba aliambiwa alipe 1.1 million those years. So this was a request, yes, this was a request by CEO Talib Mbarak, Governor, lipa hii pesa, shamba yenu irudi. So without wasting time, I'd covered this on part 1, but again I replied the letter. Yeah? Hii ufisadi. Hii ufisadi. Reply barua na so hii ni kesi. Na nikapeana pesa kwa EACC genuine official money so that Njeri can be refunded her money as a surrender title. So these are the CBK statements that the county indeed remitted these funds to EACC. This is the voucher. Ndio hii mambo iendelee kuflow. Now, again, Talib wrote back to us. Kwa hii kesi. Kwa hii tu kesi sasa after. Inaendelea ni kesi. Baada tulipopeana pesa, kesi haiko kotini. Kama tumepeana pesa sasa, ame request tulipe huyu pesa, Njeri arejeshe shamba ya umma. Wakubaliana mpaka hapo, sio kama umeelewa? Hapa na kama kidogo umetoka parada, umeelewa? Kimeeleweka. So I want to compliment Abdi, I mean not Abdi, Talib Mbarak, EACC CEO, because again on 16th of October 2019, the same case, he wrote to the registrar of High Court, Environment and Land Relations Court. I'll give you all these documents. Yeah? Akaandikia environment case, akamwambia sasa wame receive money from the county and we are looking for a date so that we come and register this consent. Ndio hii shamba ya umma irudi. So tarehe ile aliitisha kwa mahakama alipata, ndio sasa county irudi to register consent ya kusema tume county inaungana na EACC kuregesha mali ya umma. Malalamishi yako yes ni wakisha wakajua. Nitakuja hapo sasa, nataka uache tu sababu nimalize alafu nitakuja hapo. So hii ni copy ya consent. Twalib akipeana kwa koti, kwa registrar kutafuta dates, and also the same date he wrote another letter. Now this is to the court, High Court of Kenya, the deputy registrar. Then he wrote another letter again on the same date to now my county attorney, mkuu wa sheria wa county. Akamwambia wamepata tarehe kotini, ile pesa
Njeri sasa wanampatia na wamepata 6th of November 2019 adopt consent. Allow me just to read the last paragraph because of time. We hereby enclose 4 copies of the duly executed consent for execution by yourselves. Kindly execute the same and forward to us for filing in court. Please note that the matter is slated for mention on 6th of November 2019. Mwezi ujao, nafikiri tuko Oktoba. Ndio sasa twende tumalize hii maneno. So ndio naregesha kwa ile kesi nyingine. If EACC, a land that was allocated to Roslyn Njeri, wamepigania mpaka mwisho, wakaregesha through Twalib. Why in this other matter whereby I stopped the construction of a mall on a public utility meant for the construction of ECD Center for the children of South Sea? And I want to come to this. And nimesema, I reported this case to them. Suspects were arrested. They raided their houses, their private offices, yeah? And the grabber paid funds to his advocate. The advocate paid funds to some of the staff who are working with the county. Ikatoka kwa chama ya ufisadi kwa ofisi yako. So unasema conspiracy. So now this is a different case. I'm showing an example. Kwa nini shamba ya Woodley sisi wapigane irudi? Shamba ya umma pia hii ni ya umma kama ile ya Woodley. Waende wa register consent. Na I don't blame the EACC or Twalib himself. I have a problem with one person, the director of investigation, who is a close friend to the grabber. And in this case, 158 of 2019, EACC are consenting, allowing the grabber, you may go ahead and construct a mall on a public utility. And this mall is a 3rd floor now. Mheshimiwa Governor, kwa ofisi yako, kuna watu unasema waliingilia ufisadi. Kasa wakaangalia, wakashikana pamoja. What is ili kinaga ubaga ieleweke? I think we had captured this on first. Yes. So are you now saying? Yes, I'm adding additional documents. Right. Part 1 of this show, we raised very sensitive allegations, and at the same time we really complimented the EACC. Not that they have a case which they're investigating against me, but you see, the truth shall always set you free. And uongo ni mfupi sana. Now, why am I complimenting Twalib? He did a further follow-up, because part 1 we never had the follow-up documents. Twalib did a further follow-up, and on 16th of October, he did 2 letters. One to the registrar of High Court, ELC department, Land and Environment Department. Letter number 1, he fixed a date for settlement of the consent. Yes. And that letter is here, requesting or forwarding the draft consent between the county, EACC, and Roslyn Njeri. Hili governor, alleged governor, yes. Alleged. This is a very straightforward case, no allegations here, because she's admitting indeed she owns a public utility belonging to Nairobi City County. Now she's demanding her refund for her to surrender the land back. Here the county now is cooperating with EACC and the owner, the grabber of the land. Alleged. Yes, we have. No, here is admitting. If somebody can say, we want to refund them, we want to be refunded our stand premium, so that we can surrender the title to the. Okay, let me put the way you want, so that you are not sued tomorrow. So it was alleged that this land was being grabbed, yes, and the grabber was ready to be compensated, yes, the stand premium, so that she can surrender the land back to the county. We did that, and I want to compliment Twalib, the CEO, because she wrote to the county on 16th of October. He wrote, Abdi, this is Twalib, EACC CEO. Yeah, wrote to the county. He wrote. Yeah. He wrote to the county. Akatuambia amechukua date High Court ya 6th of November 2019, next month, yes, so that we go and register this consent, we settle the matter once and for all. And he also forwarded the consent draft to court. A judgment is a consent order.
A judgment is an agreement. I mean, a consent is an agreement. Whatever parties agree, wanaenda kubaliana kwa judge, tumekubaliana ABCD. Hakuna kuulizana. Hakuna hearing mingi, tumekubaliana because amerequest aregeshwe premium, county imecooperate, tunaenda kumwambia judge, EACC wanafuatilia hii kesi. Njeri hataki kufuatiliwa hii kesi kushtakiwa. So ikakuwa consent. Njeri anataka aregeshwe tu ile pesa yake alilipa alipopata shamba irudi kwa county. I think no, ile mwananchi unajua kila mtu anakuangalia gava. Yes, and tulipewa consent draft ikaenda high court na the debt. So my argument inarudi because this is a Njeri. Yeah? Roslyn Njeri. Yeah, governor. And she's a Kenyan. Yes. And the first case was an Asian. The land zilikuwa repossessed, zimerudi county. But I am shocked. A public property belonging to the county, which was earmarked for construction of a nursery school, that is ECD Center, was grabbed by one Isaac Abdullah Ibrahim. Sorry, sir. Alleged. Alleged. Please, I want to publish Isaac Ibrahim. These are rules. Yeah. And I think the facts are captured in the part 1. I don't need to waste your time and the viewers' time. Yes. But there was a consent registered without any reference to the governor of Nairobi. EACC just agree. They go ahead and kubaliana with this grabber, Isaac Abdullah Ibrahim. They allow him, he can go ahead with the construction of the mall on a public property meant for the construction of ECD Center. And I want to refer to that particular order. I mentioned it in part 1. I'll mention it again for viewers too. That pending hearing and determination of the suit, the applicant herein be allowed to continue with the development of construction without any interference from any party on LR number 103793, the suit property herein. So this is very strange. Na inaachia wananchi waangalie kama corruption is fought selectively by EACC in Nairobi City County. And I want to repeat myself, I'm not trying to scandalize EACC or any investigative agency here. Unajua governor masako ni machache. Yes. Second part. Kuna kitu kingine ungetaka kufafanua ama nikuulize? Unajua wewe ulisema cry of a governor. So governor has got so many cries. Kama wherever you want to put it. Analia sana cries, wherever you want to put it. Because of social justice. Governor, shida yangu ni hivi, wewe unaonekana unalilia mwananchi wa kawaida. Yes. Sonko ambulance, yes. Sonko hell, yes. Hata mtu akikufa Likoni Sonko yuko. Yes. Sasa watu wanashindwa. Kwa nini wanasumbua Sonko? Kwanza, mwananchi wa kawaida. Yes. Wa pili wanasema Sonko anataka ufisadi ya nini? Sasa kwa nini nikuulize? Kinaga ubaga. Watu wanakuuliza nini, Mheshimiwa Governor? Nafikiri ni cartels always team up or gang up and fight back. Kufanya kitu inaitwa diversionary tactics from the real issues facing the common Nairobian. And here we're dealing with a very sensitive issue, the fight against corruption or graft. So it is good to expose some of these cases for the common mwananchi kuelewa. For instance, naenda kuregesha tena nyuma kwa sababu uliniambia ongero yetu tulipo hizi vitu. Sasa ni point blank. Hii ni point blank, na point blank inapenda kudili na facts na kulipua watu. Na kuja kwa kesi nilitajia rais mbio mkuru pale kwa Jenga. Aslam ambaye iko na watu zaidi ya 200,000. Na juzi wakapewa demolition order wabomolewe. Na nikiwa na rais pale nikaraise hii kesi. Watu labda walikuwa pia hawajaona ni kesi aina gani. Sonko kwa nini anasema nataka intervention ya rais? So nimetaka intervention ya rais kwa sababu gani? Shamba ya Mukuru. Tarehe, and this I want to refer to East African Standard edition. Ya Thursday, July 24th, 1997. Meaning the proceedings of Parliament of 23rd July 1997. I'm not reading, I'm just making a reference. Kwa nini rais aingilie mambo? Because there is a presidential directive he issued here. So unless you listen to me, get the facts, then you can proceed with the interruptions. So I want to refer to this particular standard, standard group. So motion
asking state to settle squatters passed. This motion was passed on 23rd of July 1997, moved by the first Embakasi MP Henry, not the first, the former Embakasi MP Henry Ruiu. And it was supported by Langata MP Raila Odinga NDP, Kisumu Rural MP alikuwa Anyang' Nyong'o, and also from the government side this motion had support by Assistant Minister Boaz Keino. And the motion was passed that Mukuru land has been set aside for squatters who are settled na public utilities kama shule, hospitali, polisi zijengwe. Na shida yangu na wewe governor, part 1 ulinikonga. Nilikuwa kwako Kikambala. Leo umenigonga tena. No. Part 1 sikuwa na hii file, but I want to kugonga you with facts. So hii shamba bunge ilipeana kwa squatters wa Mukuru kwa Jenga ambao leo wamefika zaidi ya 200,000 ambao wanataka kuevictiwa. Na rais mwenyewe wa Jamhuri ya Kenya tarehe 25 Januari 2015 alikuwa Mukuru na akasema hii shamba anajua ni ya squatters na ita settle squatters as per the records vile zilipitishwa parliament. Na kukubaliana na hiyo Kinywa katibu ya baraza la mawaziri alifanya barua kwa tarehe 19. Alifanya barua kwa PS wa lands anaitwa Almari. Ufisadi wanasema wewe ni mtu mzuri lakini wewe ni mwerevu. Ulilipa Ruto 110. Unajua swali ya Ruto ulikava phase 1 na tukaikava. Sasa tunaenda yaingia hapa. No, lazima nijichunge kwa sababu sasa so hii ni live TV. Acha sasa tuendelee kwa sababu kwa directive ya rais ndio ikae si kitu bandia hii. Kinywa aliandika barua kwa PS Almari. Akakopi hiyo barua kwa Monica Juma. Ndio hii hapa. Akasema hiyo shamba mufanye process ya kuipeana kwa umma. Na nitakupeleka mbio sababu hatuna time. So Kinywa directive yake ikakuwa complied with na baraza ambaye ni deputy secretary wa lands. Kusema hii shamba sasa ufisadi lingelea wapi? Nakuja hapo. Lazima unisikize kuuliza swali. Nisende. Ndio nikujibu vizuri. Kama hata mimi nimesoma kama angalia nimeweka Chinese. Ukininterrupt utaelewa lakini kama kuna swali unaweza uliza. Nimejaribu kuweka Chinese. So kitu ya kushangaza kuna kampuni inaitwa Orbit Chemicals. Walienda kununua hii shamba tena wakasema ni yao. Na Orbit Chemical wakaenda kotini. High Court ikawapatia award ya 6 billion Justice Nambuye hiyo wakati mwaka wa 2004. Walipopoa 6 billion wakakuja tena na nataka kurifaa kwa gazeti yenu tena ya Standard tena December 15 2017. Kumaanisha walikuwa court the previous day from 6 billion before sasa Justice Odunga the same file koti ikaongezea Orbit Chemical wakasema walipwe bilioni 19 pesa ya umma. Even after rais kusema hii shamba ni ya umma, watu wanafanya rais aonekane anafanya siasa, wanarudi kotini ikasemekana court orders state to pay firm 19 billion for taking over its land. While bunge ilipitisha hii shamba ni ya umma, rais akasema hii shamba ni ya umma na mahakama ikasema 19 billion ilipwe. Wakati hii order ilipeanwa hatukuachana na hii kesi. Mambo kesi ya mashamba nilianza nikiwa senator nikiwa MP through the Attorney General. Tukapigana na hii kesi. Na nitakuwa very brief sababu ya wakati. Hii kesi ilipeana huyu mtu 19 billion ilikuwa kesi number 876 of 2014. But in 2017 the award of 18 billion was granted to Orbit Chemicals by the High Court. So we went back to the Court of Appeal before Justices Fatuma Sichale, S. Olenkantai na E.M. Githinji. Na judgment ikakuwa delivered tarehe 22 mwezi wa 3 2019. Na Court of Appeal, I'll just read one sentence. The upshot of the above is that we find merit in this appeal. It is hereby allowed with costs because it is the public now appealing. Consequently, the ruling of the High Court delivered on 12th October is hereby
set aside. And the application dated 23rd July 2008 is dismissed with costs to the appellant. The state is the appellant. Nobody, no media house has mentioned about the appeal, and I want to quote the appeal number, civil appeal number 32 of 2014, which was delivered on 22nd March 2019, setting aside the 19 billion award to Orbit Chemicals. And in the meantime, the company, the directors of this company, wako mbio kila saa lands, wanapush serikali walipe 19 billion. Nakumbuka hii faili ilifichwa na mama anaitwa H, sitaki kutaja kumexpose. I personally called Mama H, Madam H. Nikamwambia, my friend, kesi ilikuwa ruled, Orbit Chemical amelose hii kesi, na mnadanganya wa Kenya kwa Orbit Chemical alishinda kesi. Mheshimiwa Governor. Yes. Nikuulize mambo mawili peke yake. Yes. Kwani kuna uchungu unaubeba mwananchi wa kawaida ajeelewa? Niko na uchungu unaubeba. Watu wanajua unabeba wagonjwa. Yes. Unasaidia hata maiti. Yes. Governor Sonko, ni nini hii imekushinda wewe? Kwa sababu watu wote wanaelewa, hata wanajua wewe na rais, hata mimi tuko marafiki. Yes. Hii mambo yote uchungu wangu ni kuwa, Governor, uchungu wangu ni kuwa, na naomba unisikize, uchungu wangu ni kuwa even after 19 billion pesa ya umma ambayo huyu mtu anakimbilia mpaka sasa kulipwa, alirudi mahakamani kutafuta eviction na demolition order, akidanganya judge mwingine wa mahakama kuwa ameshinda kesi. Aka-exhibit order ya High Court, akakupeana ile, hakuambia mahakama alishindwa. Na mahakama ikapeana order kwa polisi, endeni mubomoe, muvunjie wananchi 1250. Kenya ya leo una displace slum dwellers 250,000 namna gani kwa njia za kiolela, na ukijua ulipoteza High Court. That is my only bitterness. And as the governor of this great city, as Nairobi City County, we went to court and told the judge, this guy is lying. Jamaa anadanganya. We exhibited the High Court ruling, I mean the Court of Appeal ruling, setting aside the High Court decision of paying this guy 18 billion. And the court had us. Are you alleging a conspiracy? It was a conspiracy. Because no, Governor. The DCs, are you OCPD, accusing officers in government? Yes, I'm accusing them. At times, the truth shall always set you, free. With your officers? Not my officers. This is no, it must be a conspiracy then. It's a conspiracy, but you see the national government officers, including DCs and DOs and OCPD, they even bulldozers, wananchi wa Mukuru wananiona, even bulldozers ilikuwa tayari kuangusha wananchi. Na hiyo ilikuwa ni ulaghai, conspiracy between the DC, the DO, the OCPD. Kama si hii kwenda kwa koti kusimamisha 19 billion ingelipwa, file ya Court of Appeal ingepotea. So governor hawezi lilia mwananchi wa kawaida. Tumeokolea, si mwananchi kwa kawaida, pesa ya umma 19 billion kulipwa. Tumesaidia wananchi wasibomolewe kiolela. However, in support of the Big Four agenda, affordable housing initiative, we are ready to partner with the national government kuhakikisha Mukuru kwa jenga slums wanajengewa nyumba za kileo, because hii shamba ni yao, wa benefits. But the same grabber is now selling the same land to squatters, yeah, behind the government's knowledge that he had lost in the Court of Appeal. But you are in the government, and this is and that is why I involved the president. You are in point blank. And that is why I involved the president. Na nikamwambia rais, tunahitaji msaada wako, otherwise huyu mtu atalipwa 19 billion ikuwa skandal nyingine ya Ruaraka Primary ile ya county. Nikuulize governor. Ndio. Kama rais, na najua vile najua rafiki yako, anaona wewe governor ukilia. Yes. Na nikuuliza, kama ungempatia yeye mawaidha, asikie asisikie. Ngoja nikuulize governor, kwa sababu ni point blank. Yes. Wewe usitakiwe. Yes. Ungeambia rais wa nchi ya Kenya nini? Watu wa county ya Nairobi na watu wote wanajua Sonko ni Sonko. Kama ungeulizwa useme kitu moja kwa sauti, unasema nini? Yaani for Sonko kunipeleka siku mbili unikalishe na karatasi, nimesoma mwenyewe. Ndio. Sonko anasema nini kwa nchi?
Kwa hiyo mimi nasema ufisadi bado uko hali ya juu, na nitajitetea tena. Kwa nini tunahitaji rais kushindana na ufisadi? Na utaniruhusu, hii ni ya mwisho. Siku moja kabla Mashujaa Day, serikali kuu ili advertise kwa gazeti kuwa title deeds za Embakasi Ranching zinaenda kupeanwa. Mimi sina shida na wananchi wangu wapate title deed, na wasupport sana wapate title deed. But hapa kwa hii advertisement, na shamba iko kwa county, hakuna logo ya county. Hakuna logo ya county kusema county government i take part kwa hii maneno. Na hii kulikuwa na surrender ya mali ya umma. Na hii matter ya corruption, mimi nimeenda kwa root cause, bottom. I understand so many things pertaining to mambo ya mashamba. Na mimi sina shida, na hii shughuli nitaipinga. Kwa sababu gani? Kuna ufisadi hapa. Kwa nini waziri akuhusisha county? Kwa sababu county kuna public utilities ambazo tarehe 23 February 2018 sisi kama serikali na land commission ya county yes, na land commission tulienda kwa ground Embakasi Ranching na tuka identify all the public utilities ambazo watu wameenda kwa wizara wanataka kuziiba, na mbio nitazitaja kwa sababu Emma Njogu aliandika hii barua. Sisi tulimwandikia kwanza barua ambayo tulimwandikia iko mahali hapa, akatureply na masavia wetu na national government wakaenda kwa ground na tukapata hizi public utilities. Ndio kwa nini Sonko anablokiwa hapa. Mbio tu nitazitaja public utilities ambazo wanataka kuziiba ni ofisi ya DC, ofisi ya polisi, dispensary, post office, Muhuri Mushiri Stadium, PCA Church, Social Hall, Cattle Dip, Ruai Police Station Land, Ruai Girls High School, Mawembili Police Station, Primary School, public, yani zote ziko market, Ruai Market. Ni mashamba 50 ambazo zinataka kuibiwa. But wanajua kwa hiyo advertisement waki-involve Sonko kama county government italipuka. So sisi hatuna shida na wananchi wapate mashamba, but mali ya umma ibaki mali ya umma. Shamba ya shule ibaki kwa shule. Shamba ya hospitali ibaki kwa hospitali. Shamba ya polisi ibaki kwa polisi. Ya soko kwa soko. We'll have no problem with the national government through the Ministry of Land to prepare this business. Sasa vile umesema, na unajua tuko na jukumu ya kuangalia nchi. Tuko na jukumu ya kutuliza watu. Na mheshimiwa governor hata ndio imefanya nikuje kwako. Sababu sasa wewe ukisema kimeumana, sasa kimeumana. Ungefanya ama ungesema nini? Ungepatia mawaidha gani rais? Ungepatia mawaidha gani sisi watu wa habari ama wananchi wa kawaida? Sababu mimi sioni kama wanaogopa. Sababu mimi nashindwa kwa nini ulete hii maneno sahihi. Kwanza hii mambo sijaanza kwa sababu hatinachunguzwa. Hii mambo nilianza kitambo sana. Kwa mfano ile kesi ya Lauresho ambayo rais alitusaidia, ile tulitaja kwa part 1 ambayo tutarejelea tena hapa. Rais aliingilia, sasa imerudi. Nitakupeleka kesi nyingine hii tunahitaji presidential intervention Mukuru because he gave a presidential directive. Tukirudi pale nyuma miezi kama 5 iliyopita tuliangusha nyumba ambayo ilikuwa ina overlook United States Embassy, UN, Moroccan Embassy, na the zoning area ya hiyo nyumba ilikuwa ni ghorofa 5. Mtu akajenga ghorofa 8 tukaangusha. Tulipata vitisho kwa United Nations, walisema wata relocate to Addis Ababa and Kigali. Tusingeweza kuafford kukubali hiyo, ikabidi tu stamp authority tukaangusha hiyo nyumba. So hii mambo ilianza kitambo, na wale wahusika sisi wafuta. Na kwa nini nasema corruption fights back? Wakishafutwa wanaenda kuchanga pesa, wanarudi kutafuta MCA mmoja kama huyu MCA wa Mwale mjuzi ametafutwa, ameongwa pesa kusema Governor Sonko is doing bad kufire watu. Lakini uliona rais kwa feri ilileta maafa, watu wakafutwa. Kenya KRA watu waliiba, rais akawafuta. Tukirudi mambo sasa ya ufutaji wa kazi, nitaruka file mingi sana, but kwa hii mambo naona iko kwa magazeti yote ya leo, iko na response mzuri sana. Inasemekana Governor Sonko na kuna Magata Press kama hii Nation inaandika hati Sonko amefuta wafanyakazi 300 ama 500. Hiyo tutaki allegation, hiyo yes, tutaki allegation, and we want to prove them wrong. We want to prove them wrong through that particular MCA. Can they provide that particular list of 300 people or 500 people ambaye Sonko amewasaka? However, wale watu mimi nimefuta ama nimesimamisha, sijafuta, hawafiki 30. But that's important. Hawafiki 30. Yeah, to hear about. Hawafiki 30. Who did you fire? Let me come to that. You'll never understand. I suspended guys pending investigations. Ukishika mtu na milioni 20, milioni 10, milioni 7 kwa mfuko na ni saa 5 mchana,
ingefika jioni ingekuwa naiba pesa ngapi? Mamilioni ya pesa. So tuliposhika hii watu na pesa tukapeleka kotini tukawacharge, and they went to the high court kusimamisha kesi yao, wakapata temporary injunction. Wangapi? 1 2 3 4 5, watu 5. Right. Wakapata injunction kwanza mpaka kesi yao isikizwe. Na kusikizwa kwa ile kesi, I personally monitored this case, Tony Gachoka. Tukaenda na zile clips kotini, tukaonyesha vile waliiba pesa, vile walifanya nini, na Justice Helen Wasilu akakubaliana na sisi. Hawa watu ni wezi. Na kwa ruling yake, petition number 79 of 2017, I'll read the last page. Judge anasema, in the circumstances, I do not find the petitioner's orders tenable. I will not allow the prayer sought. And this is High Court. Now, the petitioners are free to respond to the show cause letters issued against them within 14 days from the date of this judgment, which they have not done that, and allow the respondents, us, to proceed with the disciplinary process in order to allow the due process. We were allowed to proceed. We were given powers to fire, suspend, and hire new officers by the High Court of Kenya. No MCA, no staff has gone to the Court of Appeal to challenge this petition, decision of the High Court. So it still stands. So mwizi yoyote, kama wale watu walikuwa negligent, malezi, manyumba zinaanguka, watu wanakufa, hawachukui action, au wote nitakuwa nasimamisha na nafuta. Wende kule wataenda mpaka siku ile Court of Appeal watanipatia order ya kusema this is wrong. I wish we had 3 hours or 10. Thank you. But you raise an issue. Next time. I want to go and think about. Yes. If a governor raises an issue in the public interest, you're watching KTN News. As